আমি তপন স্যার। আজ আমি বর্ধমান ইউনিভার্সিটির ইংলিশ সিলেবাস ফার্স্ট সেমিস্টারের উইলিয়াম ওয়ার্ডসওয়ার্থের লেখা দ্য সলিটারি রিপারের ওপর দুটো স্ট্যান্ডার্ডের ডিসকাশন করব। Firstly, we will note a short theme of the poet as William Wordsworth was born on 7th April 1770 at a Cookermouth of Cumberland in England, and he died on 23rd April 1850. This poem was included in the lyrical ballads which was published in 1798. এইটুকু শর্ট নোট আমাদের জানা দরকার কবিতা সম্পর্কে। এবারে কবিতাটা দেখা যাক কি বলেছে। ফার্স্টলি কবি বলেছেন যে বিহল্ড হার্ড সিঙ্গল ইন দ্য ফিল্ড, মানে দেখো তাকে একাকী মাঠে। ইয়ন সলিটারি হাইল্যান্ড ল্যাস, মানে ওই যে দূরে একটা একাকী হাইল্যান্ডের মেয়ে রিপিং অ্যান্ড সিঙ্গিং বাই হারসেলফ, সে একা ফসল কাটছে এবং গান করছে একাই। স্টপ হিয়ার অর জেন্টলি পাস, হয় এখানে থামো নয়তো ধীরে ধীরে চলে যাও। এখানে কবি বলেছে সাধারণ পথচারী মানুষদের। অ্যালোন সি কাটস অ্যান্ড বাইন্ডস দ্য গ্রেন, বলছে একাই সে ফসল কাটছে এবং বাঁধছে। অ্যান্ড সিংস আস মেলাঙ্কলি স্ট্রেন, এবং একটা বিষাদময় সুরে গান গাইছে। বলছে ও লিসেন ফর দ্য ভেল প্রোফাউন্ড, বলছে ও শোনো যেটা উপত্যকা ছাপিয়ে যাচ্ছে। ইজ ওভারফ্লোয়িং উইথ দ্য সাউন্ড, মানে গভীর উপত্যকা ভরে সেই উপত্যকা ছাপিয়ে যাচ্ছে তার বিষাদময় সুরে। এটা ফার্স্ট স্ট্যাঞ্জা। এবং সেকেন্ড স্ট্যাঞ্জায় দ্য পোয়েট হ্যাজ গিভেন সাম কম্প্যারিজনস with the natural creatures, যেমন নো নাইটিঙ্গেল ডিলিভার্ড চন্ট, মানে এখানে কোনো নাইটিঙ্গেল পাখি এত মুগ্ধ করতে পারবে না। মোর ওয়েলকাম নোটস টু ওয়ারি ব্যান্ডস, এবং সে যে কাস্তের উপর ঝুঁকে পড়ে ফসল কাটছে তার গানটাকে অধিক স্বাগত। অফ ট্রাভেলার্স ইন সাম স্যাডি হান্ট, এবং বলেছে যে যে সমস্ত পথিকরা এবং অ্যারাবিয়ান ডেসেন্টস, আরবের মরুভূমিতে যে সমস্ত পথিকরা অতিরিক্ত ক্লান্ত হয়ে পড়ে এবং যখন তারা ছায়াময় একটু জায়গা পায় তাতে তারা যতটা তৃপ্তি পায় তার থেকে ওই গানটা শুনে আরো তৃপ্তিকর কবির কাছে। A voice so thrilling never was heard, বলছে এত তীক্ষ্ণ এবং রোমাঞ্চকর আওয়াজ কখনো শোনা যায় না। ইন স্প্রিং টাইম ফ্রম দ্য কুকু বার্ড, বলছে যে বসন্তকাল এমনকি কোকিলের আওয়াজ থেকেও শোনা যায় না। ব্রেকিং দ্য সাইলেন্স অফ দ্য সিজ অ্যামং দ্য ফার্থেস্ট ব্রাইজ, বলছে তার গানের যে এত তীক্ষ্ণতা
যেটা অনেক দূরে অবস্থিত হেব্রাস দ্বীপপুঞ্জের নীরবতা পর্যন্ত ভেঙে দেয়। দুটো স্ট্যাঞ্জার বিষয়বস্তু খানিকটা এরকম। আমি প্রতিদিনের মতো আবারও বলছি যে স্ক্রিনে দেওয়া কোর্সগুলি আমি অনলাইন এবং অফলাইনে পড়াই, তাই আগ্রহী ছাত্রছাত্রীরা এই নাম্বারে যোগাযোগ করতে পারো এবং সাবস্ক্রাইব করে সাথে থাকো। থ্যাংক ইউ। আমরা ডিসকাশনে একটু বলতে পারি। Here the poet has said, so behold her single in the fields. Yond solitary highlight lass, riffing and singing by herself stop here or gently pass. Means the poet was much pleased with her songs, the Solitary Reaper, who was riffing and singing by herself. So here the poet requested to the passengers to stop there to listen her or gently pass, because the poet was disturbed by their sound. Again he says, alone she cuts and binds the grain and sings his melancholy strains. Means the girl was cutting the grain and bindings the grain herself, and in the meantime was sings a sad song. And the poet proposed to the passengers, oh listen, for the baleful found is overflowing the sound. Means the girl's song is overflowing from the deep valley. And the poet has given some comparisons with the natural creatures has no nightingale reward chant, more welcome notes to worry bells, of travelers in some saddy hunt among Arabian sands. Means the poet never chant like that as hearing the girl song. And the girl was reaping, bending over a sickle, and he has given a comparisons that in the Arabian deserts, the travelers after much traveling, when they becomes much tired, if they get any saddy place, they become much pleasure. The poet here has much pleased hearing the melancholy tune of her song. Again the poet has said, a voice so thrilling never was heard in springtime from the cuckoo bird. Means here the poet has said the girl voice was much thrilling than the cuckoo bird in springtime, breaking the silence of the seas among the farthest Hebrides.
Actually, the poet wanted to say the girl's voice was as thrilling that it breaks the silence of the Hebrides. This is the short discussion of the two stanza of the poem Solitary Reaper. Okay. Next day, we will discuss another two stanza of